वेरी क्लोजली तुवें हाजे वयर खंय तरी रिसर्च केला आसतलो जाल्यार स्ट्रीट आर्ट हो कसो स्टार्ट जाला आसतलो वेस्टर्न कंट्रीज स्ट्रीट आर्ट हो कॉन्सेप्ट जवळ जवळ 1950 म्हाका दिसता तो रूट्स घेतालो. तो जीन डुफे म्हणून एक फ्रेंच आर्टिस्ट आशिल्लो. तर ही वॉज इंट्रस्टेड इन ही वॉज अगेन्स्ट ऑल एकेडमीक आनी अशें एकेडमीनी शिकयल्लें किंवा इन्स्टिट्यूशनांनी शिकयल्लें आर्ट हेंच फक्त आर्ट न्ही, तर बाकीचे लोक करता तें सुद्दां आर्ट. ताजे तकले भितर आयिल्लो हो विचार आनी ताणें कितें केलें, पिशे लोक जे पळय समाजांत बहिश्कृत लोक आसता पळय तांचें आर्ट जमोवपाक सुरवात केली. तो तांच्या आर्टांतल्यान इन्फ्लुयन्स घेवन आपलें स्वताचें आर्ट डेवलप केलें. इट वॉज नोन एज आर्ट ब्रूथ, आर्ट प्रोवेरा अशें म्हणून ताका नांवां आशिल्लीं. मागीर ती थोडीशी सुरवात आशिल्ली वेर द इन्फ्लुयन्स ऑफ street art was coming in the mainstream. And the street art or scribble, what you call, or graffiti, was being looked at more seriously. Then you have Antonio Tapiz, who used it in his main body of work. Then later on you have Keith Haring in America. Basquiat, of course, became a star what you can say, street artist. And then later on the movement has taken a big shape. So in that sense it is an old movement. But in Europe it is now taken a root and in the last 5 years it has taken a major boost. And it is considered as serious it is considered among one of the serious branches of art. आणि तुझ्या पेंटिंगान स्ट्रीट आर्टाचो खंय तरी इन्फ्लुयन्स आसा. नॉर्मनान म्हणलो आपलो ऑलरेडी इन्फ्लुयन्स आशिल्लो, तुज्या हातून कितें तरी आसा? म्हज्या हातून आसाच, कित्याक म्हज्या हातून ग्राफिटीचो हो जो प्रकार आसा तातूंत भितर की वण्टींचेर खरवडटात कोण लोक, वण्टींचेर आपलें नांव. गेलीं 5-6 वर्सां जालीं येतच आसा. पयलींच्यान म्हजो आवड लायनी कडेन आशिल्लीच, इन द कन्सेप्ट ऑफ हाव द लायन मुव्ज इन स्पेस. ताका लागून आय वॉज वॉट इज इट कॉल, इट वॉज नॅचरल फॉर मी टू बी इन्फ्लुयन्स्ड बाय दीस पर्टिक्युलर मुवमेंट ऑर फॉर्म ऑफ आर्ट यू कॅन से. ताका लागून ते फॉर्म ऑटोमॅटिकली म्हज्या पेंटिंगांनी खंय ना खंय तरी हांगा ना थंय दिसतात. आनी ते पेंटिंगांतले थोडे फॉर्म तुमकां हांगाय बी दिसतले. This thing, though we did not want to make it as an extension of canvas or something like that. We wanted to do it something independently which may or may not relate to the mainstream work which we do. वेस्टर्न आनी एक हें आसा म्हणल्यार इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वेंडलिझम तुवें आनी एकदां म्हणलें. सो हांगा तसो प्रकार जालो ना. वी आर ट्रायंग टू डू सम सिरियस थिंग आनी लोकांक एक कले कडेन म्हऱ्यान हाडपाचो यत्न अशें म्हणूं शकता आमी गोंयांत तरी. कारण वेंडलिझम पार्ट डज नॉट सो मच कम इन टू बिकॉज थंय सोसायटीन खूब डिस्पॅरिटीज आसा. हांगाय आसात पूण हांगा सामके डिप्रायव्ड आसा, तांचे कडेन तितलो वॉयस ना टू मेक दॅट वेंडलिझम सॉर्ट ऑफ एन आर्ट जशें वेस्टर्न आसा तशें. सो तसो आमी म्हणूं शकता की वी आर ट्रायंग टू गेट, यू आर ट्रायंग टू गेट पीपल क्लोज टू आर्ट. बाबा हांगा या आनी पळया, चलता चलता तुमकां कला दिसची पडटा. आमी गॅलरीन वचपाक खंय तरी भितात, पॉश दिसलें की आनी भितर भितात, अशें जावं अशें म्हणूं शकता. अशें म्हणूं येता एज अ मिडियम टू गेट पीपल इन. It is a medium for people to become more familiar with art as such, which earlier it was only restricted to galleries and people were sort of inhibited. Those who didn't know much about art didn't know whether to like it, whether to not like it. So they were confused. Now this we have brought them right on the street and they are free actually to like it, dislike it, or say whatever they feel. I mean, at least to themselves. So in that sense it is you can say you are right. जायते फावटी स्ट्रीट आर्टाची जी the circumstances also have given rise to it. Sometimes it was a form of protest. For example, the Berlin Wall was extensively used by artists to portray their feelings. Also when the wall of Gaza was painted by Banksy, it made world headlines. So the circumstances sometimes, like protest art also needs circumstances. Yeah, आमकां तितली येना, पूण we decided to take a lighter topic. Basically you can say it is used as a medium to make a statement अशें म्हणूं शकता आमी. सारकें. ओके. तुमचो हो आतां जो प्रोसेस जालो 1.5 दीस सुमार जालो, आज 1.5 दीस अशें शब्द आसा जाल्यार, आनी आय हॅव बीन विटनेस टू युअर प्रोसेस, जाल्यार तुमचो एक्सपिरियन्स दोगूय जाणांचो इंडिविज्युअली म्हाका सांगात. हाव डीड यू लायक इट एंड डू यू फील आपण आनी एकदां करुया अशें टायपचे एक्सपिरियन्स?
Definitely. We enjoyed every bit of it. And it was a fun thing also. आणि तो एक अनुभव आशिल्लो कित्या खातीर आमकां येदे व्हडले स्पेसीचेर काम कशें करपाचें कितें करपाचें तें कळ्ळें आमकां. कलर रंग कशे वापरपाचे कितले वापरपाचे तें कळ्ळें. And it was an adventure, you can say, which we feel that we have pulled it off well. Okay. So you are going to replicate it again? Yeah, in a different form, in a different place. And it was a nice experience working with such an experienced Goan senior most artist. yeah. And he has a lot of inputs खूप guide करपा शकता. And I am in touch with him for the last almost more than a year. It was great working with him. It was nice looking at your process as such. It was nice talking to you. म्हाका दिसता आमची ही आयची कार्यावळ जी आसा ती सुंदर अशी जाल्ली आसा कारण स्ट्रीट आर्ट सडक छाप त्या सडक छापाक एक वेगळो दर्जो दिलो सुहास शिलकरान. सुहास शिलकर हो सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट एक ज्युनियर मोस्ट आर्टिस्ट अशें कॉम्बिनेशन करून कलेची एक उदरगत करपाचो यत्न आसा. कले कडेन लोकांक हाडपाचो यत्न आसा. रस्त्यार कला हाडप हाजो मिनींग असो न्ही की रस्त्यार कला घाल्या. रस्त्यार कला ही एक्चुअली डेलिबरेटली इन अ बेटर वे घाल्या सो दॅट लोकांक हे कले कडेन एक लागीं हाडपाचो परत एक फावट यत्न आसा. हो सुहास शिलकराचो आनी नॉर्मन टागोराचो हो सुंदरसो यत्न. आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमकां नक्कीच आवडली आसतली. तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची उनुनीत परबी आनी एक फावटी. आनी आमची कार्यावळ हांगाच सोंपता. परत मेळया फुडल्या बिरेस्तारा सांजवेळच्या 7:30 वरांचेर. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.